হাই গাইস, এই যে দেখো আমার ছোট ছোট পাখিগুলা, লাভবার্ড এগুলার সাউন্ডগুলো অনেক মিষ্টি মিষ্টি সাউন্ড। আর এগুলা আমার এখানে 3টা পাখি পোষ মানা, আর সবগুলাই ভালো ভালো পাখিগুলা। তোমরা একটু দেখো, দেখলে ভালো লাগবে। দুষ্ট দুষ্ট হয়ে গেছে, বান্দামি করে বেশি। দেখো উড়ালো পারতে পারে। পাখিগুলো দুষ্ট হয়ে গেছে ভাই, দেখো দেখো আমার পাখি ক্লিক ক্লিক ক্লিক। দুষ্টুমি করতেছে ছোট্ট, এটা ছোট্ট বাচ্চা। খুব মিষ্টি। ক্লিক 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 ক্লিক। বাসায় কেউ নাই তো, তার জন্য আর কি ছেড়ে দিচ্ছি। খুব সুন্দর করে মুক্ত বাতাসে উঠতেছে, খুবই মিষ্টি। ক্লিক ক্লিক ক্লিক। এটা হলো ছোট্ট বাচ্চা। খুব ক্লান্ত হয়ে গেছে বাচ্চাগুলা। এই যে মা, এটা হলো ওদের মা। এটা হলো দুটো বাচ্চা। ডিম 5টা ফুটাইছিল, তার মধ্যে 3টা মারা গেছে ছোট ছোট অবস্থায় শীতের কারণে। আর 2টা বাচ্চা আর কি। এই যে 2টা বাচ্চা পাখি। আর এই হলো, এটাকে তো চিনতে নেই, এটা দুষ্ট একটা পাখি, খুব কামড়ায়। হ্যাঁ, হাতের মধ্যে অনেক কামড়ায়, ঠোঁটগুলো অনেক ধারালো, আর কিন্তু রংটা অনেক মিষ্টি। ক্রিক 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 ক্রিক। দেখেন আমার মাথার উপর উঠছে। ক্রিক 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 ক্রিক। দুইটা মিটিং করতেছে। আপনার এই যে এইটা দুটা বড় পাখিগুলো মিটিং করতেছে, হয়তো সামনে 2 সপ্তাহ পর বাচ্চা ফোটাবে। তারপর হয়তো আবার নতুন অতিথি আমাদের ঘরে আবার আসবে। খুবই সুন্দর পাখিগুলা। সকালে যখন ওদের ডাকে ঘুম ভাঙে তখন খুব ভালো লাগে। যখন ডাকে খুব মিষ্টি সুরে ডাকে, তো খুব ভালো লাগে। ক্রিক 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 ক্রিক।
রংটা অনেক সুন্দর। এটা হলো বাচ্চা আর এটা হলো পুরুষ। এটা খুব দ্রুত এটা মিটিং করতেছে। তিনটা পাখি, চারটা বেবি। ঠিক ঠিক ঠিক। ঠিক আওয়াজগুলো অনেক খুব মিষ্টি। দুষ্টুমি করে দেখেন। দেখেন আমার উপরে এসে পড়ছে, খুব দুষ্ট। আর কেউ যদি পাখি কিনতে চান তাহলে বলবেন, অতি কম দামে বিক্রি করা হবে। আমার পাখিগুলো ট্যাম করা। ঠিক ঠিক। ঠিক ঠিক। ট্যাম করা পাখিগুলো। আরেক দুষ্ট ওখানে যাওয়া